tau le toi whai o tu si telefoni, ono le tau e tutongi le taimi pe asa ili se numera. Tofia David Vargas e avea le avanoa le Public Defender mo se taimi le tu mau. A Matari Stara mo whaamaniang al whanau I lalo le proklame le PEPT. E whatalo whātu se whaopopongo tala mai lau KVCK le nei awhiawhi. E momo atu le senate ua whautua ina le awhianga le presidente o le mauta mawalunga ia tua olo mana ia fruen le taitai whono le komite le Astika le awhianga le senatoa ia utu sila poasa ina ia sila le toe whaia ni tuisi telefonia le atunuu o se vaenga le nei o tawalumanga masani a le mauta mawalunga le taiau nei. I tawalumanga masani o le mauta mawalunga le taiau nei, na fisiringi ai se taranoanga I la unanga le kampani telefonia le Astika. Ono le tūlanga e pei una la ngai le awhionga le presidente ia tua olo mana ia fruen o tauatātele le tau o le numera e wala awa I tangata e sa ili numera. Sau noa tua olo, ua tatau una toi sila I le whai o tu si telefoni sa masani ai le hatunuu, ma o le awhionga I le senatoa ia utu, na tali e whaamalamalama le mafuanga o le lea iai o se tu si telefoni. Siri lau awhionga utu. Ono lo o wala au mai pētanga te siri nei oe lo tai komiti o le Astika. Lale meo o iei, o ko iei nkusi kelefongi le kongo upelea. After atu le noa le awhionga le presidente, o le tali atu tūlanga le olo iei le keisa le Astika ma le sunga ia Newton. O ia le sa te ngai ma whainga le tusi tūla fono mo mua, o tusi telefoni mo mua. E o mai nei ai I solvinga le issue lea, o whaisina leva. Te lope sa ie whai teimi sa ama, ele le whionga sentoia whai vaele. E o mai nei ai solvinga le issue lea, ni mwhai to release mai se tu telefoni. A ese si a wala olo tam whai ele mtanga luenga ni mwhai naru lunga net. Access ai whui tangata le ngata I nei au la tau whui mai whafo. Pia mo le marumanga I mumera nye Amerika Samoa. Pero tali atu lea o whionga le. I le saunuanga tua o loe whinata ua I whapea. O atu reporti ia te ia, I le tūlanga o le tupe tutongi tangata ona isa ili ai numera. Koe mena o mia le ia trus telefoni lana le mele, wa ia le pia le chache. E o tau ia tangata vili aturo lava, e lima sulsene e whaapopole. E tauna is trus telefoni le taun whatalia fua keisi la tau ia. Au to pefa am sinonga la tau e arua. Taun mawha whauto komiti lan me taun whai. Ana bus kaunga inkus ker fongi ala ku. Ya, o ta yet ola to tanga yele tanga luanga se me lumo to me se report sai. O se tasio mata upu na fisiringi ai le awhionga le presidente, na fisiringi ai le senatoa ia tongiola, po ai o le asui tai komiti a le SSIC, po le komiti su e whaapitoa a le mauta mawalunga, ai meise o le sotanga a le awhionga ia tongiola I le Kovansili. O le ofisanga luia la ilalo le vainga loia ia mitsi ma la koui. Sini mo mori la wafionga kong yon. Inga ia mo kako wha mau nga uangi I esisi. Ele eso conflict lim ka upuringi o ngor kovanga o lau makai. O tonu le ai la wafionga. E apo ia le ngaruanga ia le whaipule ma le sentoa ele a whai o le a tātou te ena, tūlanga whapena ona o tātou ainga, e tate ainga uma I tangata uma. Ia ai, e re sautanunga e le ai. A whai fwoi e, ia ingi tūlanga e whapena ni tau paafianga. O lea e toa valu isi sui o le komiti. O la tau e pālota, e le pālota o tai whono. Na o le tino o le komiti e pālota. Patoa pālota pe a iai le tutusa. Whaftai tele tū o whionga le sentoa, e lano o batua fsirine o no lo tūlanga whaftai te whono, a wane I se numi le rumanai pe fsiringia tangata, ia leo o sau no maltai tai komite le ai, ia ua. O umala,
I li mta upu i le tofinga a le kovana sili e tō fia i le fionga i le whaipule ia whai Merelei Allen e avea ma tō tino le komiti whaafoi i le mauta ngase ua tauri maina nei e le mauta ma ore a whai ia iso la tō finga ngalo i se aso o le vai aso nei. O tamaitina le sala ia onga o atu i le wasinga se fulma le lua ia onga uma le malo. Ma o onga tuma o titau sanga onga lua whelua suma le tasi se i o atu le lua whelua suma le lua. Na whae wina ia iuni se fulu lua whelua suma le lua. O mawhai nei ona le sala mo benefiti le PEPT e amata atu i le so. O se au telinga le nei o le reporti. I se pepo whaamtalanga na whao mai lau Kvzktv na tā uai. O lea ua tatala le sitala mō tamaiti na le sitala le ECE e o antu i le whasenga se fururua ia o ngā uma le malo ma o ngā tūma o tira tausanga o ngā lua whelua se furutasi i le lua whelua se fururua. Le ua whai uina ia iuni se fururua whelua se fururua. E maua ia lātou benefiti mo le PEPT e ala i le ASNAP i le tūlanga o pepa tau mawhale whanau po coupons. O le poklame le PEPT o lo whatu peina e ala i le valu tesima le valu miliona tala ma i le au aunanga le food and nutrition i lalo o le mtanga luenga o whatuanga. O le fuafanga le stento le PEPT e au fia i le fitu se fulu aso mea February lu se fulu lua whelua se fulu lua le tausanga nei ia iuni se fulu lua whelua se fulu lua le tausanga nei. E na ua tapunina onga matu i tatalaina nisi o a onga i le aso lua o me lua whelua se fulu lua i le whaanga solonga wa awa onga ono le adia e maiai o le COVID se fulu mareiva i le territory. O le poklame le PEPT o le atu i natu e o atu i le ono se lau lua se fuluiva ta la i pepa tau mafa mo le tamaititi totasi. Pe valu ta la lua se fuluvalu sene i le aso e o atu i le fitu se fuluono aso a o iei le tamaititi a onga. O le tamilu sanga lo na lua le nei. I le pe o le tamilu sanga mua o le PEPT i le lua whelua se furutasi. Le mawhai e matu o le sistala e whaonga ai le upenga te whailangi. A le matanga luenga ma pepa talo sanga. Ma o lo whautuina mai le DHSS ina ia whaafisuta i le official ASNAP. Munisu whaamtalanga. Ua filifilia loia ia David Warkes e avea ma public defender mo se taimi le tūmau se ia mai ona filifilia se tasi le avanoa. I se whaalinga lau tele na tuina mai le kovana sili le tai au nei o lo ta ua i whaapea. Ina ia tusai ma le tūla fono wha tesi o tasi ma le wha tesi o tolulua o le tusi tūla fono Amerika Samoa. O lea ua filifilia i le sasunga ia David Warkes i le avanoa. O le official public defender, o le ai se loia e ngalue ai, talu mai ona whaamawai le sa whaululu i ai le ofisa ia Michael White, e whātau sanga lue ai White i le tofinga. O le aso le ana fuafua e o atuai sui o le malo, mo le asisinga i au nuu, o vaenga na whaalea ngaina, ai peitai, ona le o le lava le tūlanga le si o ngalu, e ono a whae ngai whio inga i alia, o le mafuanga lea wa wha le whaatau ni nai le wha moe. Na whaalia le sui whaatono le matanga luenga le puipuinga le loto i whale, ia Marvis vainga na e whapea. Na ia tā ua ai, o le taimi lawa e se whea le whio inga le wao tutu i la ma au nuu, o na whaatanu ina loa leo le asia singa. O au nuu o se tasi leo vainga Amerika Samoa, na matua a fia i lo longa sa fia ngai male atunu i le vai aso na te nei. Le ana a fia ai vai tau mafa, mo tusia le ele tise, ma nisi o feso o ta inga, ai mai se o mea tō tino, ona ngā luma walurunga na whaalea ngai nei le tele o vaenga le motu. O se tasi no whanga tūmata whanga nā whaina le lolo wā le tau mga luma lolosi o whatu mafuti. Au le i o mai lo longa mga luma walurunga, le ana a fiaile atunu i le vai aso na te anei. O se tasi le nei o mata whanga na au le leilo na tūla i tātia mai, i le vaenga le atunu. Ai peo na mai tauina le o atu lau KVCK le tai au nei. O se vaenga le nei ua iai nei le mata whanga matango fiesa iai mua. Wa le ai se vaenga one ua toe tutoe. Ona ua tafi uma ese ngā luma lolosi sa iai. A ngā iane i lunga le au wala tele i le aso. Ai usi mai loa lau mai moa ma lau whaafonga i tātou tala mai a pia. I tātou tala mai a pia ua whautuina nei le mamanu le atunu i Samoa. E le mwhaia i lea o na whaia le tui lo na lua o le pusta. Pe a mai ara toru masina talu o na uma na whaia le tui mua le pusta. I se reporti a le Samoa Observer na tā wai e whapea. O le taunanga mai le sui whaatonu. O le sui fua maroloina i a tanga loa Dr. Robert Thompson i se whaatasinga sa whaia i le awhia fio le asalulu. E whapea e lo i se fuafuanga e whaanati nati le mamanu le atunu. E whaia le tui lo na lua o le pusta mo le COVID se fulmariva. Ai paulava le vaenga lea e whaamalusia o na whaia le tui lo na lua le pusta o i lantou
ua avea mamua au pito i luma. Ma o tātou tala mulimuli o tātou tala mai Pasifika. Tātou tala mai le Pasifika o leo mapulenga whai ngā panota i Papua New Guinea. Ua lata ina whaalau iroina whai ngā panota i nisio whai ngō lea turuu. O tau fia umai whai ngā panota, le se ripoti na tā wai e le tūsitala an RNC de whapea. O whai ngā sawa e atangia mai ai le fia o tangata i whai ngā panota, ma o i e atangia mai ai se whai ngā panota i lei o na fuafuaina. O le whai ngā panota lea na whaataunuina i le aso whareile. Na susunuina i a onga ma le tele o isi fale ma ase ta ainga. Na mata i teimi na ave whaamalosi ai pusa palota. Ma tau mawhaitangata e ave ese pusa palota ai tuu la tau lava palota. E lima se furu pusa palota ngau ia i langia pe lawa yaso na te nei. Ma e tusa ma le se furu tangata na mali liu i lea whaalave i whainga palota. O te whaatal whātu i le mai mo mai o le tātua tunu u le nei vai ngō laso, ia te tonu lo solonga le lei fōlau ngō le tātua tunu u le nei fo i vai ngō lea wauli. Ia o se whainga lata mai le nei, ia le tau mo Amerika Samoa i le nei vai ngō lea wauli. Ia e mo mwatu o se whaadinga tāua whaapito le nei, bai mtanga ruenga o le pui ngō le loto i whane, le Homeland Security ma le Temco. Nau ina mai li tū lao le fitu le tai au nei, le asolulu, asolua se fulo iulai, lua whelua se fululua. Ua whailo mai le ofisa o le waa tau i tāwhuna ua iei nei se whautuanga mo ngalu maurulunga mo tutuila manua au nuu ma Swains. O ngalu maurulunga e o atu le sfutasi le sfulwha futu i le maurulunga inisio taimi. Ma o le a fia i le talawhatai i saute msasae e o i le pōna nei. O le nei whautuanga mo ngalu maurulunga e o atu i le aso whareile. A fianga tūlanga whiololo o le a malolosi le whawhati o ngalu ma ave o le sami e le saunga le muai o na au waisesi. E o no va aia solonga i ngata i whale, o nisio teime i ei teime maururunga tua i ngalu, i le maururunga sa fuafuaina, e o no whainga ai o na wholau va alai ti i wafu. O nisio whamtalanga whafsuta i ane le ofisa le Temco, i le ono i vaiva tolu valu o. Ai usi mai loa lau mai moa, i e se vaingo le tau mo Amerika Samoa, e peon tau sisila mai le tātou whanua, le so e savili, e matele na awaoa, e te olu timunga, be vela o le e val se fulu lima, sa vidi mai se sae, ua se fulu li tolu se fulu lima mai le li tula, ma e angi whaatau tau. O se whainga i le pōna nei e o i le pō le aso tofi e sa vidi vili, i matele na awaoa e te ape solu timu, ma lua e fitu se fulu fitu, be vela o le e val se fulu lima, sa vidi mai se sae, se fulu lima, le lua se fulu lima mai le li tula, ma e angi whaatau tau. O se whainga i le aso whareile o i le pō le aso sae, matele na awaoa, e te olu timunga, be vela o le e val se fulu wha, ma lua e fitu se fulu ono, sa vidi mai se sae se fulu lima mai la li tula. Asu nga fua e o i le aso lua, e matele na awaoa e te olu timunga, e vela e val se fulu lima, ma lua le e fitu se fulu fitu, sa vidi mai se sae se fulu lima i le lua se fulu mai la li tula. Ma o se whainga na tau mo Amerika Samoa i le nei vai ngau lea wauli. Ia o se whainga lata mai na tau mo Amerika Samoa le nei vai ngau lea wauli, e mai mo mai tātou talafou i le awhiawhinei, toi mo toi sesio na whaupuponga, e o teminei, tō whasefua. Ma le whainga nā o tātou tala i vai whanua a pia ma le Pasifika le nei a fiafi, i manu e tele lo whasau Songa Amerika Samoa le nei a fiafi, tō whasefua. President Tuaolo questions ASTICA and SSIC committee. Governor Limanu appoints David Marquez as acting public defender. And the Department of Human and Social Services announced registrations now open for PEPT benefits.
Talo for watching KBCK News. The President of the Senate, Tuaolo Manaya Fruen, has advised the Chairman of ASTICA Committee, Senator Utu Silapuasa, to consider reviving telephone books so our people can easily find phone numbers, rather than paying 75 cents to obtain a number from directory. Here is more. A slow morning in the Senate, but not slow enough to prevent the members of the Senate addressing some pressing issues. At its usual meeting this morning, President Tuaolo Manaya Fruen addressed some long outstanding business such as the ASTICA phone book directory, amongst other. Tuaolo wanted to know why ASTICA does not have telephone books anymore. According to Tuaolo, there are people in the territory that required a phone book because it costs about 50 cents every time someone rings to find the number. Chairman of the ASTICA Committee, Senator Utu Silapuasa, who responded on behalf of the ASTICA, said there is a case pending between ASTICA and Newton, who was in charge of putting together the territory's last telephone directory. The case between Mr. Newton and ASTICA has never been resolved, and as a result, up until now, the territory is still without a telephone book directory, said Senator Utu. Utu, however, explained that ASTICA is working on creating a site whereby members of the public, including families residing abroad, can look up phone numbers. President Tuaolo, in response, said there is a need for telephone books because of the 50 cents fee ASTICA charges for every time someone rings to look for a phone number. Senator Utu said he will ask the board and get back with a response. Regarding the Senate Select Investigative Committees, or SSIC, Tuaolo asked Senator Tungyola if the committee had found an acting chairman. Senator Tungyola responded by saying Senator Mangalei has been selected acting chairman. However, a secretary has not been chosen. One of the matters addressed by the president was Senator Tungyola's involvement in the committee. Tuaolo asked Tungyola if there is a possibility of a conflict of interest given his close connection to the governor. Senator Tungyola responded that everyone is related or has some sort of connection to someone here in the territory. Tungyola said Faipules and senators perform their duties independently and their decisions should not be influenced by anyone outside of the committee. Tungyola also said the chairman does not vote. Children who enrolled in ECE through grade 12 in all public and private schools during the school year 2021 to 2022 that ended June 10, 2022 may now register for PEPT benefits starting today. A press release issued by the Department of Human and Social Service confirmed that registration is now open for children who were enrolled in ECE through grade 12 in all public and private schools during the school year 2021 to 2022 that ended in June 10, 2022 this year to receive their PEPT benefits through ASNAP in the form of food stamp coupons. The PEPT program is funded through an $8.8 million grant from the Food and Nutrition Service under the United States Department of Agriculture. The Department of Agriculture approved American Samoa's PEPT state plan for summer year 2021 to 2022 on March 22 this year, while administrative funding to pay for implementing the program was approved on June 20, 2022. American Samoa's PEPT States Plan covers 76 days from February 22, 2022 to June 10, 2022, when schools were closed and some were later reopened on May 2, 2022 on a hybrid learning schedule due to the first community spread of the coronavirus in the territory. The PEPT program will provide up to $629 in food coupons for each child, or $8.28 per day for up to 76 days when school children were on virtual learning from home and lost access to free meals at school, unlike the first round of PEPT in 2021, where parents can register using our online public portal and paper applications. Parents and legal guardians
can only register using our online registration public portal. This is a full-service public portal where parents and legal guardians set up their accounts, register their children, upload documents that may be required, and receive immediate approval if their names and their children's name that they enter into the public portal match the names on the official school enrollment records. The full names of the parents or legal guardians and their children that appear on the school enrollment records must be entered into the registration public portal for your registration to be approved right away. If the names of the parent, legal guardian, or children are not consistent with the names on the official school enrollment records, DHSS advises that you call the ASNIP office for assistance. Honorable Governor Limanu Palipoisia Lingamonga has appointed Mr. David Vargas as the acting public defender. General Memorandum Number 09522 issued this afternoon says, pursuant to American Samoa Code annotated 4.0111 and 4.0320, I hereby appoint David Vargas as the acting public defender. The territory has been without a public defender since the beginning of this month, after Public Defender Michael White resigned. White has been the only public defender attorney since the departure of Assistant Public Defender Ryan Anderson in March. White has served for 4 years as public defender and was deputy public defender for 6 years. Plans by Homeland Security and TEMCO to carry out a full assessment of the damages in Oahu today has been postponed until it is safe for the assessors to travel to the island. Deputy Director of Homeland Security Marvis Wayangae, in an email response to KVCK, said, unfortunately, they weren't able to go today because of the unsafe conditions with the tides. Tidal waves crashed into the properties in Oahu on Thursday last week, damaging properties and disconnecting electricity and water. Homeland Security and Department of Education school lunch program worked throughout Friday and most of Saturday morning to deliver supplies of water, frozen goods, and other necessities to the residents of Oahu. Residents of Fatumafuti says damage to the beach is the worst in a generation as heavy rain, abnormally high tides, and wide surf, combined with long-term erosion problems, wash away much of the remaining sand. Latupomanga says the situation at Fatumafuti is particularly bad because of erosion that has been occurring over months and years. It's time now to have a look at our news from Apia. To appear now, members of the public have been advised they can now get a second booster dose if they are due for another booster shot 3 months after getting their first one. Samoa Observer reports that Acting Director of General Health, Tangaloa Dr. Robert Thompson, during a press conference on Wednesday evening. However, Tangaloa said there is no rush to get people to get their second booster jab for COVID-19. The only people who are encouraged by the second booster after 3 months since they got their first booster are our frontline workers, said Tangaloa. We are asking our frontliners to get their second booster shot as well as those with underlying conditions. But there is no urgency to get people to come and get their second booster. And finally, our news from the Pacific. To the Pacific now, Papua New Guinea police and electoral authorities are on the verge to declaring failed elections in some parts of the country where violence has all but halted the electoral process. In one electoral in Enga province on Friday, a school and several other buildings or properties were torched by angry voters after the theft of ballot boxes. Aaron said, Pacific correspondent in Papua New Guinea, Scott Wade, said the violent extremes reflect a wider public frustration in a poorly planned and managed election. It started out with instances where ballot boxes were hijacked and people tried to take ballot boxes away and have their own votes put in. And much of that was taking place in Enga province and also Tari in Hela province. 50 election ballot boxes were stolen in Langyap last week. It was estimated that 10 people died in the fighting. Good afternoon, American Samoa. Here's an update for your weather. But before we give you your weather report for this afternoon, here's a special announcement from the American Samoa Department of Homeland Security. TEMCO issued at 11 o'clock this morning.
The National Weather Service has issued a high surf advisory for Tutuila, Aunu'u, Manua and Swains. Surfs of 11 to 14 feet with locally higher sets will impact south and east facing shores. Expect long breaking waves, shore break, and a long shore break and rip current making swimming difficult and dangerous. Some coastal erosion is also possible. Larger set waves may occasionally impact harbor entrances. The high surf advisory is effective through Friday. Stay tuned to further weather reports as become available. Contact TEMCO or EOC at 699-3800 to report incidents or require assistance. And that's a special announcement from the Department of Homeland Security and TEMCO. But very quickly, here's a look at your weather report for this afternoon. Today is windy, mostly cloudy, numerous showers, highs around 85, east winds 20 to 30 miles per hour with higher gust. Tonight through Thursday night is breezy, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, highs around 85, east winds 15 to 25 miles per hour with higher gust. Looking at Friday through Sunday night is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. Monday through Thursday is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 20 miles per hour. And that's your weather. And that's an update for your weather report for this afternoon. We will have more for you at this evening. Till then, goodbye. And that concludes our local, APIA, and Pacific news. Have a great time. Good night.